Music yali wago. No. Okay, katugende nayo audio. Morning everyone. Happy new month, happy new week. Yeah, tutandise tuyinza okugamba tutandise a new month, which is the second half of the month, of the year, and the third quarter. Is it the third quarter? Yeah, the third quarter already. Tuchali mu second quarter, I think. We are in the third quarter. So, morning once again, guys. Leero ennaku z'omwezi ziri 4, omwezi ogw'omusanvu. Tutandika full week of July. As usual, tugenda gezaako kulaba nga we try to make sense out of the charts and see what we can get out of the charts. So, bwebanga ekyo kyoyinza okuba nga wandyagadde extreme eno, tugezeeko likinga and subscribe if you're new so that we can move along together. We ride along. So, of course, amanya Bashir Chionga nga buli lunaku for Blocfiafrica. Tugenda kuba tutunuulira the weekly outlook, tulabe kiki ekiyinza okubaawo. Of course, GJ abadde agezaako pushinga from this demand zone. So, naye tugenda kuba, there are so many trades we can get from our setups. That's okay to concentrating it tulabe kiki kye tuyinza okufunako mu katale generally. Okay. Ndoza tutandikiraawo. Nga bulijjo tusooka kutunuulira these things. Tusooka kulaba what is the sentiment in the market. Market sentiment. If you identify the sentiment, then you create bias. After bias, then you look at the TA, technical analysis. Then you go to the chart, nononya your setups according to what we can look to. Esawas neno, we are looking at the market. We are going to see to identify the market. The market sentiment. Abasinga kiki kye batunuulidde mu katale etwagala oku-identifyinga, then we create bias out of that, then we look at the charts, kiki wawe tuyinza okutunuulira wayinza okuvaako these things. Every day this is what I do. I don't do technical analysis nga simanyi what the other people, the major market makers, the major banks, the movers are doing. Okusooka ne manya kiki wawe batunuulidde, because market makers, they draw towards liquidity. Mu ngeri yonna oba biki oba simanya biki, they draw towards liquidity. Baagala liquidity baagala sente. Katale kumuvinga katale. So oyina okumanya kiki ekiyinza okuleeta that volume which will drive the market. So mweyo sense tuyina okumanya mainly fundamental analysis wetujja gondi then to creating akatale wawe tugenda okutu kiki ekigenda okubaawo then netweyongerayo. Tukimanyi bulungi eno week ya NFP. We have this NFP week. Non-farm payrolls over non-farm unemployment claims over byonna naye non-farm payrolls. So leero Monday bank holiday ya US naye endala gundi ziri open. Ebo trading CHF kusawa 3 tugenda kubeerayo ne CPI numbers. So wandibadde ngo either oli mu trade ogimonitaringa oba ng'ogezaako okugitunuulira, which will be this is consumer price index
egezaako okulaga gundi inflation levels bwe ziyimiridde, how consumers are participating in the market. So gezaako okulaba nga if you're in CPI, if you're trading CHF, otunuulira charts zo at least mu ddakiika zineeno, because you might get an entry ate mu ssaawa embi. So ekyokubiri tulinayo Independence Day mu America, July 4th, ebeera Independence Day ya America. So banks are closed, naye tekitegeeza nti akatale tekagenda tambula, kubanga obutale obulala bugenda kuba gye buli, naye waneeno tuba tusuubira low volume naddala towards the New York session. New York session oba obala ssaawa 7-8-9 tosuubirayo nnyo volume w'amaanyi, naye ate wabeerayo London close. So Europe ebe closing obudde buba buziba, baggalawo banks, kitegeeza nawo watera okubawo volume. Osobola olaba trades nga zimuvingira ddala waneeno, naye bala nti okugeza gundi ezibeera affected by the US banks oba US stock market, okugeza indices US30, Nasdaq, S&P 500 ziyinza okubeera ne volume omutono oba okufuna manipulation oba spreads enene. Buli wabeera nga akatale ako kali gundi kali closed, bwe kitwale nga bwogenda nakasero ku ssaawa 6 ez'ekiro oba 8 ng'oyagala kugulayo tugeze menvu oba nyaanya oba nnyama, nga naye butcher zonna nzigale nga aliwo omu yekka agguddewo, asobola n'ogigguza ku $200. Kyengezaako kulaga nti spreads zibeera nene, wabeerawo market manipulation, ojasanga nga akatale kapikinga kakola manipulation nene, something like this. So just be aware of that. So leero tewaliyo nnyo mawulire gali likely kugira ku moving akatale unless you're trading CHF. Then bwe tugenda ku Tuesday neera tulinayo this is AUD naye inayo cash rates, ndooza bagenda kutunuulira nabo cash rates, or of course nga bwe tugamba interest rates, tugenda kuba gundi tulaba interest rates. I don't know if our audio is not too loud. It is fine. Music is okay. Let me see in the chat. Okay. Bw'oba oli mu chat typing a yes if the music is not too loud for you. Typing a mu chat owulire oba otuwulira bulungi. Gezaako kulaba nga otubuulira ki ekigenda mu maaso. Like the stream, guys. Share if you can. Tulabe nga tukikwasaganya. Abalala basobole otwegattako nabo tunyumirwe wamu. Okay, kandabe wano ku gundi. Mukulu Kaija, morning. Paul Mubilu Idris, morning. Joa, yes, morning Joa. Bale John, Aluze Hamid. It's all clear, I think. Audio ndoza eri proper and the music is not too loud for you. Sagala kutta bantu matu abamu bakozesa headsets. Okay. Yeah, bw'obanga oli mu stream gezaako okutypinga something nawe tukulabeko nti gy'oli. Oleme kufiira mu kadirisa eyo. Bakayita kaki? Kuluzaaka morning. Mukayita katya kani? Mwana w'abandi tafiira muki? Mukamoli. Morning bash. Morning. Waliwo mugalale. Tafiira mugalale. Okay. Tafiira mugalale bannaye baako kyotypinga enyumirwa nnyo kusoma kumanya ababaawo. Okay, so tomorrow ssaawa emu bw'oba tradinga gundi ku ssaawa emu ez'okumakya eza Uganda.
tugenda kubeerayo emu kitundu tugenda kubeerayo ne interest rates eza Australian dollar. So if you're trading by that time, laba ngo wetegereza naddala Australian dollar pairs if you're trading them. Then katulabe tugezaako okutunuulira fundamentals eziyinza moving akatale mu directions ze tusuubira to draw simanya. Then tuinayo GLTS, then tubeerayo FMC meeting minutes. Zineno minutes zezigenda osomwa ku previous meeting tumanyi yaliwo, was it last month beginning over mugokutano, ndoza mugokutano yaliwo mugokutano. So bagenda soma minutes ezaliwo. Then tumanyi teziyinza nnyo ku movinga suubira nti bazigenda movinga akatale naddala nga waliyo ADP. Then ADP, they are expecting good numbers. On ADP. ADP ndowooza mwe muno mwogata what is there in the ADP? Like nga bw'ogamba informal sector, bw'ogamba emirimu egitali gya gavumenti ate egitali gya farm, tegirimu bano abalonda amagi, abakola ku zifaamu, abakola mu agriculture, naye abali mu processing naye nga tebali mu gavumenti, nga zi companies only nga industries. Nzijukiranga bwe kityo bwe kiri sitera kugira, naye osobola okujjaano n'osoma ku ADP. Industry excluding farm industry and government. So emirimu gyonna egikoleddwa nga ogyeko egya farm, egy'emu nnimiro agriculture, then ne government, egyo gye gigenda kati bala abakola mu industry, mu construction, mu production, bano entertainment, all those industries, recreation, hospitality, that is ADP. So ADP egenda kubanga ebeerawo ku Wednesday, ku Thursday, that is before NFP. Basuubira very good numbers. Previously they were 128,000 jobs created in May. So basuubira report ya was it May? Yeah. Report ya June omwezi oguwedde bagenda kubanga boogera emirimu emipya egi-creating oba abantu abafunye emirimu mu mwezi oguwedde, yeno report egenda ofuluma. They are expecting more, and I think even NFP we could see good numbers kubanga balina okufunayo relief before the fall. So Friday tugenda kubeera ne NFP. Of course NFP owa Canada ne US zikwatagana unemployment rates. Waneno kati ogattamu n'egyaki, temulimu gya farm naye ogattako ne government emirimu gyekoze, abakola mu office, zi contracts, simanya biki, eyo ye NFP. So and they are expecting bad numbers. Naye this is manipulation, of course we know. They are expecting bad numbers. This is what you look out for. Waneno, they are expecting lower numbers compared to the previous month of May. So basuubira emirimu giyinza okubeera emitono okusinga ku gyaliwo mu May. ADP balaze nti basuubira mingi, at least nga 3% or 5% more. So kati this is where the ideology bineno tetuinterpreting ambu tusoma mawulire tuga interpreting no, naye twagala kumanya olowooza banene abasajja kiki kye batunuulira and how will they draw towards liquidity. How do they manipulate the market before the news? Wiki tutandike tulina okukozesa this information tulabe engeri ki gye bayinza okumuvingamu akatale to their need oba ku ngeri gye bakaagalamu. Omanye nti bwe ndaba kineno, maybe they are doing this due to the fundamentals. That is how we try to create bias mu katale. So
Now let us make sense out of these numbers. They are expecting lower numbers compared to previous month. That is bad for economy. Kitegeeza economy tefuna mirimu. Now, waliwo another thing oba another gondi gy'oyinza otunuulira, earnings per hour, then unemployment rates. Ebyo ebintu bibiri nabyo bikulu. Earnings per hour oba ojja tunuulira abantu abafunye emirimu oba abali ku mirimu, sente zaabwe zeeyongerako oba like ze bafuna buli ssaawa. Is the rate increasing? Like tugeze bo basasula mu hour. Kyemanyi nti what is the minimum wage per hour? It is around $11 industrial standard. Omukozi atandikirwako inafuna emitwalo ebekeejo ng'ena eja Uganda. So buli ssaawa si mu lunaku, buli ssaawa bw'aba akola mu hoteri, buli ssaawa alina ofuna emitwalo eno, of course obala ne cost of living. So mu eyo sense basuubira to have as previous, no change, which I think we can see more kubanga inflation yeyongera. Government, industries ezimu ziri mu kulayinga off bagondi abakozi. Tulaba Tesla eri mu kulayinga off abakozi. Tulaba zineno Twitter, tulaba zi Walmart, zi Target, even ne gundi nawulidde nayo Amazon naye eri mu kulayinga off. So many companies now and industries, they are laying off workers. Kitegeeza aba basigaddeko ate togenda bakendeeza musaala kyokka nga ate oli mukola layoffs. Oba olina kubanga ogenda bongeza emirimu, kitegeeza oyinza okwesanga ng'okola ki? That's why tulaba nti they are expecting lower numbers oba bad numbers egy'emirimu kubanga most companies are laying off. They are not employing. So kitegeeza baneeno oyinza obbongeza sente olw'okuba bagenda kukola like either double shifts oba kukola more duties, ogenda batuma emirimu mingi okusinga bwe babadde. Nze eyo ye interpretation yange. So kati kineeno kiyinza okuba nga we could have good numbers either to 0.4%, 0.5%, increasing hourly earnings. Then netulabanga waneno unemployment eraga nti egenda kusigala yemu. People are not going to lose any, like abatalina mirimu tebagenda kweyongera. Like those people who are unemployed, they are not going to increase. However, those people who are getting employed, abatalina mirimu bagamba tebagenda kweyongera. Naye ate abafuna emirimu bo bagenda kendeera. Emirimu egiri available gigenda kendeera. Ndowooza oba kitegeerekeka. That is what is here. Mweno box eno, this thing. Here, only here, these three things. Kyekigezaako okunnyonnyola ebyo. Emirimu gikendedde egiriwo. Naye ate abava ku mirimu abaluzinga emirimu bo tebeeyongedde, basigadde rate yemu. Bw'oba ogufiiriddwa sigamba nti kati nga bwe tulaba mu COVID time, people were losing million in a month, nga million kumpi 10 ziluzinga emirimu, million 8 ziluzinga ez'abantu. That is almost the working class of Ugandans. Million 8 abantu abakola emirimu nga baluzinga emirimu gyabwe every day. So every month. So yeyo unemployment tulaba nti eyinza osigala yemu, naye nga ate emirimu egyeyongedde, abafuna emirimu nabo bakendedde, emirimu egicreatingidwa nga gikendedde. So waneeno nze wewali target yange mainly, not here. Waneeno nze nsuubira bajja kwongeza omusaala, then waneeno beeyongera abatalina mirimu olwaki nti bagenda kuba companies zineeno zilayinga off. Kati bw'oba olayinga off
ate emirimu egicreatingiddwa emipya mitono kati olowooza bolenga off balagawo. So waneeno we tugenda okulaba nga wali mixed numbers, olabe nga dollar ekkirira eyambuka bw'oba tradinga gold, bw'oba tradinga zi indices, ku Friday ojja laba that volatility. Olabe nga spikes up, spike down, then egende mu direction after jeneeba eyagadde. So that is how I can interpret the news as per expected, kiki kye basuubira. Ekirala kyoyinza okwongerako ku that nti if you're looking at the unemployment, your non-farm payrolls ezigenda okuba oba change, nti bayinza okukola expectation yaabwe ng'eri wansi, then emirimu ne gyeyongera. For example, basuubira emitwalo 27,150, then ne bayongeza emirimu action ejja nga eri tugeze eyinza okujja ng'eri waneeno mu actual. Here there is waneeno wetufuna actual ne gijja nga giri tugeze emitwalo 32. Sorry, 32. Let me, okay. So kati ginene emitwalo 32 waneeno we wabuliza. This is where we were manipulating the main. It is lower than the previous. This is still bad number, a bad number. Naye ate it is better than what they were expecting. Kineno nkitwala bwenti ntero kiwa ku bulamu bwa bulijjo kibalenga abadde akuba kale obadde otunda ngatto zo n'osuubira nti akatale abantu tebalina ssente, engatto gye wanditunze emitwalo 5 n'ogamba omusajja ne bwampa 3 nja kukola ki, nja kugimuwa. Naye obadde erina kuba 5 oba 6 singa obadde olunaku lungi oba season nungi ya Christmas ya Easter, naye ogenda olaba season mbi n'ogamba omusajja ne bwampa 3 oba 3.5 ngimuwa. Kitegeeza your expectations are low. Naye ogenda okutuuka ku musajja n'akubuuza akagato kameka, kya nkatunda 6 naga nga nyingi. Nkuweena already you get above your expectation. Obadde osuubira 3.32 already atandikidde muki waggulu, wadde takuwadde more than what you're expecting ye 5 oba 6, naye atandikidde mugyawo gamba zeyi kale kola 5 nkakuwe kankugiremu omutwalo. Kati then you're in the middle. It is not what you want but not lower than your expectation. Kati zezine number, it is good but not good. It is not good as you wanted but not bad as you expected. So kati ye waneeno jalaba these numbers zisobola okugwa mu eyo range. Bakola expectation nga ntono nnyo ne bafulumya actual numbers nga ziri better than expected ne bagamba nti the economy is doing well. No, it is not doing well. They lowered their expectation to manipulate okulaga nti economy US ekola bulungi, emirimu mingi ko okusinga we tubadde tusuubira. Tubadde tusuubira bad numbers, naye kyenfunye ate kyetufunye ate kirungi nnyo okusinga kye tubadde tusuubira. Then kitegeeza ojalaba with these bad numbers compared to last month, neero jalaba nga kineno kiba kiraga nti US dollar eri strong, like economy is doing well. Naye wotuukira bw'omala obalamu n'oga naye neera sifunyeemu kubanga neera nakasuubula nakasuubula kale tugambe 3.5 nandibadde nkalyako ogumu 1.5 singa nkatunze 5 naye kasitandideko 5 okatunze 4 oba 4.5 okaliddeko mutwalo mu kifo ky'ogumu 1.5. Kati awo mu kubala awo ng'omaze okuva mu eyo excitement wotandikira okumanya n'ogamba nti
akatale nti sifunye nga bwe mbadde nsuubira naye ate siruuzinze nga bwe mbadde neera nsuubira. I thought nti nja kukola loss but I've not made a loss. Kati waneeno after these numbers zijja kuba, if you get, nkuwadde example waneeno, if we get any number plus like ngeri more than 27,115, kitegeeza it is more than expected. Those are good numbers. Kitegeeza the US is strong. Kati bineno byengezaako okulaga nti kiki kyoyinza okusuubira bye bagenda bineno. This is how they are interpreting the news. Abagenda okukuba enfuufu zizino saawa 3 London egenda kubeggulawo. Bano ba hedge fund traders bineno bye bagenda okubanga ba interpretinga data waabwe. Basimanya ba fundamental analysis, simanya bakiba ebyo bye bali mukola essaawa zino reports bali mu kuzinterpretinga. Musuubira ki? So kati awo gwe naawe woyina okuteeka obwongo, otojja buzinoga akanyingire NFP oteeke buy sell ne stop loss. Bagenda kukuba already bakubye dda, naye kyengezaako kugamba, how can you be on the side of that side etandika okulowooza bw'olaba bulabi bineno. Nze I just see the numbers nendaba situation eri mu gundi. Toyinza kuŋŋamba nti major employees like bano abakola nga ojjeeko government ya America. Of course tumanyi Target is a supermarket yemu ku nene. Walmart yemu ku supermarket nga bw'olaba tulina wanenani standard supermarket, then endala eryani wechumi zagenda supermarket kimukuluza akajogiramu jo shoppingamu zengenda wali kugundi naye nakumati nakumati nendinga tuyina gye bayita capital shoppers, capitals capital ndoza yeri awo entindaawo yeri nakasero twalina quality quality cheka kyagiyitirirako nayo. Okay, so yeriko ate Carrefour abantu simanyi game ya okay. So kati those are the major employees muba normal people. Target, the Walmart, waliwo n'endala naye those are the major. Bolabanga they are laying off oba osuubira ki? You're expecting unemployment. Kati ebyo byengira nti they are expecting unemployment naye bo bagambye tegenda kyusa. Kati bwaneeno bwe banaateekawo nti yakyuse unemployment yeeyongedde 3.7 nga bamaze okulaga nti emirimu gibadde mirungi, kati ate unemployment temenya nnyo kasita emirimu egyeyongedde okusinga bye tubadde tu expectinga. Ebyo bye bateeka bye bibeera nga that is how they start to manipulate the market. So tugambye anything plus 27,115 it is good. Anything more than 39,000 it is very good. That means the US dollar will be very strong. So kati bw'obanga ogamba nze si trading ateba trading simanya fundamentals, no, that is how they know. Already they know. Sinti bamanyi bagira naye already bo bamanyi nti employment, report ya target yabadde etya, report ya nakumati yabadde etya, kubanga baliyo kati nga tugeze waneeno mu Uganda ne bagamba game egenda kuggalawo, nakumati zigenda kuggalawo, simanya mukuluzaako oba omanyi ki ekigenda maaso nti bannaye abakesisi bagadde nakasero. Gundi yagize eki amawulire gajja gwe gootamanya agali mu kwapeninga mu America. Bamanyi ne bagamba nti okusinziira ku these factors this will over making a sense noga abanayo obwavu bugenda oluma abantu. Abatembeyi babagobye ku kkubo abadde batuguza emicungwa egy'olukumi akasero, kati bw'ogende nakasero n'otwala y'akaseroko ogenda funa emicungwa 3 ku 10. Luli obadde otwala akasero n'ojjuza akasero, naye kati bw'okatwala nakasero ogenda funa 3.
Kachitegeeza you're going to spend more. That is inflation. Those are the things you start to calculate gwe ng'otunuulira situation eri mu Uganda. Kati nabo bwe batunuulira situation eri mu country yaabwe. Mpa example ya US kubanga ye major economic driver. Oba economy drive oba biki. So NFP gegamu ku mawulire agasinga obunene. Ndooza ngezezaako gannyonnyola. Bwe tunaalaba nga gasinga anything between zineno number more than 27,015 naye less than this kisigala good numbers. Those are then good numbers. Then anything more than the previous, that is very good. Anything short of that, kyonna singa numbers zibeera wansi w'emitwalo 27, then it means the economy ekola bubi. Government erina okuvaayo. Bakitegereka. Singa amawulire gajja nga gali emitwalo 25 y'abantu abafunye emirimu wano mu Uganda, tetumanyi na bameka abafunye na even this year tetunnamanya bameka. Eyo report ejafulumanga mu 2024 bwensuubira kuba bwogenda ku internet ya UBOS ebeera UBOS, Bureau of Statistics, Uganda Bureau of Statistics UBOS, ogenda kusangayo report ya 2020 kijja kuzibwalira okufuna eri current kati kubanga ne bano bakozesa Uganda Bureau of Statistics ya America yegezaako okubala economy bwetambula, tojja bisangayo kati kitegeeza tetumanyi naye bw'onoogenda wanene kati kineno kyengezaako kugamba nti if numbers are bad are less than what you could over they are expecting, that means the economy is doing bad, and that calls in for government intervention. Singa gibeera emitwalo tugeze 25 bilo emitwalo ne bwe giba 27 nga kuvuddeko 15,000 emitwalo 27 eno ketegeeza 1000. Let me delete. Oyongerako ebetegeeza 1000 nga bwe twalaba Y2K ya 2000 bwe twali tuyingira mu 2000 kubako waliwo akajjukira twetumanga ba Y2K. Kati bwolaba kano katuke ake kaneno kategeeza 1000 so naye ndowooza obwo tumumanyi banaye. Kineno singa waneno mu actual tufuna emitwalo 27 oba less, kitegeeza these are bad numbers. Kitegeeza the economy is doing bad. If the economy is doing bad, singa ne employment nayo ne yeeyongera, unemployment tugeze ne tufuna 3.7. Gana amawulire neera gabeera mabyo jalaba nga ziri mu red zineno. Tubadde tusuubira 3. Eno earnings ne bwe neeyongera neebeera mu 0.6%. Kino kiraga nti numbers are bad. Ne bwe baba beeyongedde ne bakubisaamu earnings, byonna kyengezaako okulaga nti gezaako okubeera ng'omanyi ne bw'onooba totunudde wali eri ku interpreting amawulire. This is what we could expect. Bineno bye tu expecting bye bigendo driving akatale this week. Kyova ojja okulaba nti kiki kye be expecting. Kati gwe tunuulira fundamentals eziriwo, reports ziraga ki, ogambe wadde batulaga kino naye kineno kye kirinza okubaawo. Kati for me I believe by Friday tujja labanga we get more than this. If we get less than this, kitegeeza gamazima that is the economy bagezezaako giraga naye bansuubira tuyinza okubeera mu mitwalo 3. Kati awo kitegeeza ne bali kye basuubira emirimu egicreatingiddwa emitwalo 3 naye abavudde ku mirimu nga batono nga beeyongedde. Kati ki ekiba kiriwo nti they are going essaawa zineno okubanga badrivinga. If they are expecting bad numbers, US dollar kitegeeza tuyinza ogiraba nga ekola correction
So that ku number reading ku Friday reading kitegeeza tuyinza olaba correction in the US dollar erage weakness. Then ku Friday oba towards Friday tulyoke tulabe ngeddamu okupampinga. Kitegeeza ki? Tugenda kubiraba. Katwongere okulaba ku fundamentals tujje ndoza tutandise creating a bias. Ne Canadian dollar nayo je expecting the same. Bw'otunuulira Canadian dollar ndoza just mbadde nkuwa gundi. Employment change basuubira bad numbers ndoza olaba emitwalo 2. Then unemployment rate the same. Then earnings per hour, of course, omanya bote there's always I think somewhere. So ebyo byoba osuubira. For me, that is my interpretation. Okay, if the numbers come out poor, in numbers ziri mbi, kiki kye tugenda osuubira? Mu week eziddako ki ekiyinza okubaayo? Then I'll go to the next week eziddako. After NFP ki ekiyinza okuddako? Waliyo mawulire ki after this week? Ku Monday wajjabaayo nothing. Ku Tuesday nothing. Wednesday kitegeeza kati okutuukira ddala nga ku Wednesday waliyo CPI. CPI is Consumer Price Index. Last time CPI numbers were too high. They were too high. Bolaba. Is that reflecting inflation? Could we expect other price index okubeera waggulu? I think zigenda kukkiriramu. So naye kati waliyo CPI tetugenda ku interpreting a CPI ne NFP esinga ku CPI. Kitegeeza neera bayinza okugenda ne NFP mweyo week. Then ki ekirala ekiriyo? After this week, that week tuyinayo ne core retail sales. This is how retail sales are selling, how people are buying on the bad numbers or good numbers of CPI. How basellers bakola batya. Then ndowooza ng'omwezi guggwako guneeno gwennyini tulinayo FMC. We have FMC when the month is ending, which will be, let me see. So this month egenda kubeera busy ndowooza olaba ne Euro, US, Flash gundi. I think the last week of July tulinayo FMC. Yeah. Last week of July we tulina FMC. Lwaki? Kubanga tulina NFP, tulina kandabe ndi mu kunoonya ddi wegenda okubeerayo. On Monday tera kubeerayo Lwakusatu oba ku Lwokuna nga siraba. Guys, like the stream. Buuza ekibuuzo kye wandyagadde okwogerako. Is it not this month? Kubanga tula CPI. Ziraba. Yeah, it is here. Ejja kubeera ennaku z'omwezi nga 27 ku Lwokusatu. Zitera kubaawo Lwakusatu. Kati this is how tugira. FMC eriyo guno omwezi. Either they are going to increase interest rates. Of course they are going, kubanga already ba announcing atwade na gundi Ligard, Bailey ne nani o Jerome Powell babadde Portugal nga bali mu meeting. Of course nga buli omu ayogera ku increasing interest rates. Jerome Powell abadde akola interviews mu guno omwezi ogwedde abadde ayogera kwongeza interest rates. However, at what magnitude? Bagenda kwongeza nnyo oba nedda? Kati waneno wengezaako gira tulinayo NFP this month, which is this week, this Friday, NFP. Then tulinayo oba waliyo CPI, gano ge mawulire agaddako amanene. Waliyo core retail sales, naye kati CPI ezo core retail sales nazo zigenda kulaga ba sellers oba ba retailers bana abatunda ebintu bya bulijjo abali mu maduuka. Are they
sales increasing oba ziri mu decreasinga nazo tuyinza okugigattako core retail sales then ne retail sales zonna oyinza ozigattako then ne tugattako then waliwo FMMC zineno numbers zine satu like these readings, these three readings, let me put them in red. Zino zigenda okulaga Federal Reserve biki byegenda okola eno meeting egenda osembayo ng'omwezi gugwako bigenda kuva kugana amawulire ganeno. So amawulire gonna agafuluma mu guno omwezi gagenda kuba gatagetinga FMC bwe gajjanga malungi kitegeeza interest rates zigenda kubanga zikendeera tebagenda ku increasinga interest rates tujjukira basembayo ku increasinga to 0 point ndoza mulaba bwe to creating a bias mu katale na how we can tackle the news how the market makers will be looking tebagenda tunuulira NFP batunuulira NFP mu coalition nti government yegenda kola kibwe ziba numbers mbi bwe ziba nungi CPI bwe ba number mbi core retail sales bwe ziba nungi bwe ziba mbi ndoza tulaba orders because bitya byonna mawulire mangi naye gonna gagenda kuba directinga ku FMC twasembayo nga baongeza to 0 point. This was the highest interest rate increase since over since 1994. Government yokuongeza interest rate like by that magnitude, not to that but by that magnitude. Esawa zineno interest rates ndoza ziri 1.75 over something like that. Sejukira either 1.75 over 1.25 ndoza 1.25%. And they want to increase more. Kati if the numbers neno numbers buliemu ejjanga mbi ebe egamba gundi ebe egamba Federal Reserve obe egamba banabe FOMC nti muongeze interest rates if NFP is bad kitegeeza they are likely to increase more by 0.75 kubanga ki abantu bali mu kukola ki closing emirimu economy is doing bad kitegeeza inflation eri mu kulya abantu mainly our target here is inflation and recession gendo bisomeko inflation then recession already tuli mu inflation gone periods recession edidabo simanyi so kati worry yonna eri waneno kyonna ekiraga nti tuli mu recession nti economy ekola bubi recession kitegeeza buli kimu kiri mu stagflation like inflation enene abantu tebakyasobola gula bintu abantu tebakyasobola buli kimu kiri bubi nga bwe tubiraba kati abantu basiiba njala kati mu kibuga oli agaha kati ate ngire ate za amafuta gagano gayingidde akakaaga ebikikumi ate biki agamba so compare yawo akatunda nanywawo akatunda ak'olukumi si lwakuba nti agira ndi busy sigenda kulya leero kumba abalogo omutwalo gwe yandiridde agenda gutwala ewaka lwaki kubanga tewaliwo baguzi abagula batono kati tamanyi bwafunayo omuntu omu n'agula amagoba gakoze n'agalyamu lanchi kati ataawo abaana anagira ki anatwala kyewaka so kyengezaako kuwa experience eyo so NFP bw'ebeera mbi kitegeeza ebegamba baneeno nti muongeze interest rates CPI bw'ebeera mbi muongeze interest rates kati yonna gundi numbers ezijja tezigenda koma waneeno zigenda kuba zitunuulidde FMC kitegeeza ki then it means more trouble in the economy buli webongeza interest rates kitegeeza ki dola kulinnya equities kugwa people to sell their high risk assets okugeza jalaba Nasdaq zigwa index zigwa. That is what I'm looking into, how the market will react to this news.
gye bakoma amawulire NFP, if the NFP numbers are good, kitegeeza then the Federal Reserve, this meeting committee egenda kubeera at least hawkish, like egenda kubanga teyongeza to more than 0.75, at least eyinza okwongeza by 0.5%. bulijjo okoma okwongeza interest rates kitegeeza oba okendeeza ssente mu economy. Already economy eri strained, tebereza nga okamente naye emaze ennaku 2 terya, emaze ennaku 3 wiiki terya naye ng'okyagikama. Just kyengezaako okugamba bulijjo ekoma okubeera nga oyongeza interest rates mu economy embi, kitegeeza oyongeza kendeeza velocity of money, sente okendeeza zitambula kuzikendeeza. So ekyo kyengezaako okubuildinga NFP egenda contributing etya ku FMC. Singa tewabaddeyo FMC mu guno omwezi, jukira twandibadde ne NFP numbers ne CPI next month. Kati kitegeeza tetubadde tetujja concentrating nnyo wano. Naye guno omwezi mwe muli FMC, kitegeeza zino zonna readings ezigenda okujja guno omwezi zigenda kuba zicontributinga ku decision y'abana abasajja kye bagenda okukola. Oba kitegeerekeka kyengezaako gamba. So tutunuulire NFP, si just NFP, naye ezo ezigenda otuwa bias. Dole buli bw'onoolaba NFP numbers ngambi, ojja labanga kitegeeza US dollar ina kubanga ekkirira naye ng'erinnya bulinnya. Lwaki? If the NFP numbers are bad, nga bwe tugambye, kitegeeza nti dollar erina kubanga ekkirira, kubanga dollar economy ekola bubi, dollar erina kubanga ekkirira. If the economy is doing bad, ekiraga nti economy ekola bubi, ye currency yayo dollar erina okubanga ekkirira. Naye ojja kwesanga ng'erinnya. Lwaki? Mindset teri ku NFP, mindset eri ku interest rates. Buli we banayongeza, NFP bwebeera ngambi, readings ngambi, kitegeeza abasajja bano bagenda ku increasing interest rates. Kati abadde agenda mu banka n'ajjayo loan ey'akakadde akadola ng'alina kusasula tugeze omutwalo gumu n'ekitundu, kitegeeza agenda kuba asasula emitwalo 2 n'ekitundu. Kyokka ng'ate ne business zennyini tezitambula. Business tezitambula singa core retail sales oba retail sales numbers zijja nga ziraga nti mbi. Kineno teweetaaga numbers. Weebuuza abantu bakola batya. Aliwo eyaŋŋambye atuula ku NASA nga tamanyi oba agira bana babeera ne bu stores obwo. Wiiki neggwako nga tafunyeeyo na kagigi nakamu. That is, ekyo tekyetaaga kumala teeka mu numbers. Si bineeno tebiri waneeno wokka mu nsi yonna bwe kiri. Kati that is what I'm trying to show you. Nti interest rates ziri waggulu, business tezitambula, kati oba osuubira ki? Bwe bongeza interest rates mu business, kubanga kati people they just need loans. People they need loan. So if they need loan, kyokka nga ate interest rate eri waggulu, kitegeeza cost of business is high, kyokka ate nga business tetambula. Kati kiba kitegeeza kuseeringa buli kantu kaayina. Tunda akamotoka, mu kifo ky'okufuna loan, at least kantunde kana akamotoka n'amafuta gali waggulu. Tunda simanya crypto, tunda ezo coin zo zoyina, at least osooka saving a business, onoddamu n'ogula. Tunda Equities, tunda zi Tesla, zi Amazon. They will sell all the assets ezisobola okuvaamu mangu sente. Kati ojja labanga we could go down on the US dollar, kyokka nga twongera kulinnya. Ekyo kyenjagadde okuleeta mu mindset nti we could see zineno numbers bwe zimala okureadingibwa, ojja labanga dola eka gundi maybe erinnya naye olumala ate ne tukkirira. Olwaki? Kubanga bamaze okuinterpreting amawulire essaawa eyo, naye ne bagamba naye okimanya ate bagenda kwongeza interest rates, kati ate awo n'eryoka erinnya. So you will be seeing such spikes, something like this, then like this.
then tukomawo ne consolidating. So that is my sentiment in the market. Kansubire nti kigezezaako okuwa picture tuleme kutunuulira butunuulizi. NFP kantunuulire bijja kujjanja bikola. No, if you're trying to know where the market is going, buli lwolaba liquidity areas nga zitunudde ogamba okay, tugeze lower highs equal lows, something like this. The market comes, then neyongera waggulu. You just know nti webe creating the liquidity levels with these numbers in the mindset, egenda kujja maybe picking a liquidity eryoke spiking, something like that. So tugezeeko okubeera nga tulowooza ku ki ekiyinza okubaayo. Ndoza mweyo time gye tukozeseza ngezezaako creating first the sentiment tugijje muki sentiment tugijje mu mawulire agagenda okubaayo mu guno omwezi gwonna, then to creating osobola creating a bias essaawa zino red manyi kichen manyi nti dollar njisuubira okukola correction before NFP, then after NFP readings nsuubira okukola ki okupampinga. That is the bias. So sinatunula na ku chart. I've not yet looked at any chart even since the yesterday twabaddeyo ne Zoom private Zoom meeting. Naye since yesterday kuba tetwabadde nga tunuulira chart analysis. Naye okuva yesterday mbadde sinatunuulira ku chart. Naye nsobola okugamba nti maybe market now after this sentiment I'll be looking at essaawa zineeno a retrace in dollar this week. Nsuubira retrace ku dollar, nsuubira this zonna gundi safe haven currencies. Japanese yen nsuubiramu ko retrace, CHF I expect a retrace, then kitegeeza we could buy these others, then nsuubira more push up over a rally, not a rally necessarily, tugambe push up, a push up more equities and indices, equities and indices. So I expect this. Then gold twins okulaba nga tufunayo ka rally kubanga dollar is weak. We could expect a rally, gold bullish, oba retrace, oba kale tugembe push up in gold. Ne gold tusuubira retrace. So gold, these are short term. Tuzisuubira muzine ennaku before NFP. So leero Tuesday Wednesday awe tugenda okutandikira okulaba ekifaananyi ekituufu. Naye nga kineno kyengendo playinga as hours in according to the fundamentals. Push up. So these are now my bias according to the sentiment I've seen in the market. Then that is my bias. Kati ngenda kugenda ku chart ndabe, is this viable bakiri mu ku happening oba kinaasoboka. Ndoza ngezezaako okugatagata ebintu bw'oba obitegedde like the stream, bw'oba tobitegedde like the stream because you will rewatch n'obaako kyoyiga you can ask anything. Naye kasooke tugendeko kati ku charts. Ku charts ngenda tandikira ku dollar, tulabe dollar index ekola etya, then tulabe kiki kye tuyinza okujjamu mu process eyo. So tutandise our analysis for the week. So like the stream guys, subscribe if you're new. So ketugezaako okulaba nga tukikwasaganya bannaye mu ngeri yonna, kubanga oyinza gwe okubanga togyetaaga stream naye tomanya kiki oyinza pickinga. Okay,
tugenda tandika ne dollar index. This is the dollar index. Let me go to the higher time frame first. Let me use the daily. Sigenda agenda ku monthly which. Generally, the dollar is moving up. We are moving, making higher highs and higher lows. So, esawa zineno tuli mu correction phase. After making this high, So, after that high, we made a low. Then netukomawo tetunatandika kola over. We can continue up, but we can come back to retest this. This is our last point of support. We can come here, then netukolachi netweyongerayo. Now waneno wetunolide, we are failing to break this high, the previous high, meaning tituina liquidity asigadde waneno here waggulu. Tugambye, we expect a correction in the dollar. We expect a correction in the dollar. Let me go to, this is the high we are looking at, and it is our, let me use my permanent lines. So, that is the high, the swing high we have. This is the range we have. This is our low so far made. This is the range we have so far. I mean, the low made so far, the high made so far, we are in this range now. If we fail to break up, netandika okulaga nga tukkirira, tugenda kulaba nti tukkirira, tugenda kuba tutunuulira. Okay, let me go to the 4 hour okunonya. Now, within this range, of course, tulaba bwe twali tandika okulinya nga bw'otunuulira no structure. Let me do this. Twali tukkirira, making lower lows. When you go back here, Rachi, this point is important, and why you could see a drop, a lower, I mean, something to come back, why that is our range, to back to this level, to kulabanga to break in this range. Rachi is important, katulabe Rachi. So, first of all, we are making lower lows and lower highs. Higher, lower highs, lower lows, lower highs and lower lows. Then we broke structure. We started moving up. We had a change in market structure. After breaking here, oyinza ogamba twalina liquidity here, then netujja netu breaking above, netandika okwambuka. Our last sell zone, our last area gye twakolerako ku breaking at this high, eyavaako, I think this was the last sell to buy. Not I think, but that was the last sell to buy. Like, the sellers we basemba okubeerera mu katale before we broke this high. So we nti kikola amakulu kyengezaako okunyonnyola. Before we broke this high, but sellers, this was our last point of sell before we buy. So it is the sell to buy point we had before we had the rally here. This is our last sell to buy point. Ngabolaba neno, these were the sell to buy. These are the corrections chengezaako gamba. So bwe twabadde twambuka ne tukola more correction, we rejected into this area. We came back to this area. We had support. We tapped into it. Then we went back again to the other highs. Netandika okola
higher lows and higher, not okay, higher highs generally. So, essaawa zino eno tubadde tujja tukola eno point, we made a high but not as high as the previous high, this swing high. Then we made a low which was higher than the previous low. Then we had liquidity here. We came back to this to make equal lows. What do you see? You see equal lows. Then this becomes our liquidity level and it is an area of interest. Here, there's a liquidity area. Let me take this last red candle, last sell candle. This is on the 4H. We have liquidity here. Eno area we twajja ne tuleka liquidity waneno. It is the area where we broke and took out this liquidity to retest this supply zone. Simanyi oba kitegeerekeka byengezaako okwogera. I think they are understandable. When you look at this candle, bobo yagala ku analyzing this, why we rejected here, why did we reject here, why taking out this high first. Of course, bolabanga today say this is liquidity also. So, buyer side liquidity ali waneno. Naye bw'otunuulira eno candle eno, this candle where we have rejected and failed to close above, really important, and you can look into it, you know. So I'm looking at this candle, you know, a red. It is the candle whereby we made a new low and failed to break above. Ye candle yaletera okuflippinga abadde demand zone into supply. Then eno ye yatandika move yatuviirako okukola ki okujja waneeno, then okubridginga this gap, the imbalance which was here. Eno candle eno ye yalemererwa okukola new high. Bw'otunuulira that, kangezeeko okudeletinga gundi ezimu. Let me delete everything. Tutunuulire candles neno. Hope someone is getting something. Ngenda kozesa gundi yokka, eno pair yokka. I mean, then ebirala ngenda kuba ntunuulira butunuzi levels. Naye ngenda ngezaako kulaga nti we have liquidity here. Liquidity yasigala ddi? This liquidity yasigala nga tumaze purging out this, okay, taking out these highs, taking out waneno oyinza gamba relatively equal, not really, after taking out this high, then netukkirira. Naye bw'olaba nti we took out this high, this swing high, lwaki eno swing high yali very important, nti waneno when we twa breaking the structure, then we made a low, we reacted on this demand zone, last sell to buy area, then net reacting eno kande eno yali eyina okukola new high after breaking this tweyongereyo. Eno kando yalemererwa okola new high ne tuwesanga nga ate we just broke the supply, I mean the demand zone. Eno kando ye yali eyina okubreakinga new high to go, I mean to make a new high okubreakinga this previous high, this swing high. Neremererwa ne to breakinga demand zone. Ne tukomawo picking a liquidity. Where did we reject from? Here, this order block. Then netukkirira. So, eno swing high ebaddewo nga yeri more important. Swing high end.
lwaki ye yapickinga liquidity ne tuddamu ne tweyongerayo wansi okulaba nga tuli testinga mweno last to sell, I mean sell to buy gund zone, this one mwe twa reactingira. This is what I see when man tunulira chart seetaaga kubigira tunulira ne ngamba okay we made a higher low, why did we reject here kubanga we had this. Eno week ebadde eri very important here. This was so important to the chart. Bear with me. Eno. So netujja tubadde tetunaba kugituukako netandika okuralinga. We made a swing low, I mean a swing high, which made a swing low, which was here, oba which is here. Tulabye eyo lwaki twa reactingiraawo. Then katuli mweno range. Essaawa zino eno tuzze almost making equal highs. We rejected, then we've taken out this liquidity. Where are we reacting from? No candle yeriko liquidity whereby we took out tukolera ki eyakola new low. Eno ye yavaako, eno ye yakola change in market structure. Sagala ku marking out nti marking ebikikuba sina budde n'ebyokuwandiika bimenya. This is the change of market structure, break of market structure. Then we came back, reacted in this order block, then we started going down. Eno ye range je tulimu yava ludda wa yava aneno. We've taken out liquidity here. We've left this liquidity for another day. Mbagambye tuyinza olaba correction mu dollar. Then ne basoma NFP bad numbers okudda waggulu. That is my mindset, that is my sentiment, that is my bias. So we've taken out liquidity to, let's say, major liquidity, these highs. Singa tubadde bakuwongera okulaba correction yenene oba a change in dollar, like dollar weakness, more dollar weakness, twandibadde tusooka at least in taking out this high ne tufuna fake out, then to continue down. That is what I would expect if we were to continue to go lower. However, we have not done that. Kiki kye tulaba aneeno bwe tubadde twambuka taking out these liquidity levels twaleka, why would the price just stop here nga aneeno waliwo liquidity? Let's sell to buy candle. Eno candle nkulu nnyo kubanga it is the last sell to buy candle mweno structure eyatuwa liquidity eno okulaba nga tweyongerayo. This one eno we twatandikira ndowooza olaba bwe twali tukkirira ng'oggyeko this eyali more important oba eyina volume enene eddako this one. Why? At least the price would have come here kubanga akatale kakola ki? Drawing towards liquidity, then it continues, but it didn't. Ekyokulala kyoyinza otunuuliramu eyo process. Let me delete everything. Mweyo gundi, mweyo setup, kweno candle, we have imbalance mu structure. Lwaki red to red candles tezikwatagana, n'ekirala candle to candle in the candlesticks tezikwatagana. They are not, there is an imbalance. Eyo gyengezaako okulaga. Red to red candles zirimu an imbalance. Red to red, there is no connection here. Then candle to candle, previous candle waliwo imbalance. So ate we wali relatively equal lows. Kitegeeza ki? Ngezaako kuwa kiki kyoyinza otunuulira even to other pairs. Let me do this in black, in red. So I believe
after taking out this liquidity, why not this one taken out? Kubanga it is a major liquidity level. Bogenda dala nera ekulaga ku monthly we are almost ndoza tukola equal. Bwenzijukira ndoza this last month are we? Let me go to monthly ndabe. Structure nzijukiranga okay, almost. Dozolaba ne waneno. We have major liquidity levels ezichali waneno. Omwezi gutandika butandisi. We have made a lower, upper week. Can we come back to these levels zezo zetugezako markinga? However, dozolaba the month, we have major liquidity. Alieno. Then chitegeza when we come, we break the high, chances nyingi ezokwambuka. But before we come to break this high, can we have a red candle? Or a down closing? Can we pick this liquidity to reacting mweno order block? Then yolabenga reacting anga tukomawo waggulu kyekino kyegezako okwogerako. Eno kandi waneno we have an order block. We have liquidity here. So we can come here to have a correction, then tulyoka tandika okukola ki okulaba nga tu breaking above, like nga tuddamu nga tu taking out this liquidity. Ekyo kyensuubira. Naye kigenda kuva ku kirwaki we could have a rally on gold, on dollar index, kubanga they expect an increase in the dollar, in the interest rates if the numbers are bad. However, if the numbers are good and we don't expect a major increase in the interest rates, that is by the end of the month, jetukomo kubeera ne good numbers, kitegeza the dollar is going to lose value or to have a big correction. Kitegeza tuyinza okulaba nga tweyongera okupikinga more liquidity to the down to these levels to reimbalance these imbalances. Sigenda kudde eno naye ngezaako kulaga what we can expect this week, which could drive the prices lower. Kitegerekeka naye nsuubira kitegerekeka. Or we could just come here to pick liquidity to continue up. Basi yange najije kuchi fundamentals sijije ku chart. Then I look at the chart nga manyi kiki kyeyinza okubanga eyagala okukola. Correction yene eva kuki? Liquidity eva kuki ku mawulire eri. I don't trade the news. Naye zigezaako okumpa bias. Nera sitojja kunsanga ngambe nti ndi ku NFP trading no. Okay, ndoza ngezezaako okugira. This is the liquidity eri okumpi. Let us go back to the 4H, then tulabe. So, I expect a more continuation in the downside. Mainly, this was the last red candle here, which picked liquidity. It takes out this all liquidity, but the one then tandika. If we break this last closing candle, red closing candle, then kitegeza tuli likely okufuna this pullback. Like this is our major swing level we are looking at, the swing low here. Tuina all liquidity where we can draw to. Tuina liquidity no wansi. Liquidity eno jali wansi. Tuina imbalances. So tuina reasons lwaki tusobola okukkirira. Then kyetwandyagadde buli lwolaba equal lows, relatively equal lows oba equal highs, eyebeera reason lwaki akatale kayinza okudrawinga kwayo liquidity. So we are still in this zone. Tekinategeeza nti tugenda kukkirira. However, this is what I would love to see on this chart. Breakout, singa tukola equal lows with this low. Kibeera kirungi if we come back to mitigate, failing to make a new high. Lwaki eno eri important?
kubanga yegenda eno candle lwaki eri important yegenda okubanga ye last up closing candle, the last buy to sell candle if we break this low. So ebeera very jukira kati this is a demand zone. We would narrow level to rejecting, then net fading to make a new low. I mean a new high. This would have been a point we have rejected here. Then we would expect a new high, another new low, which is a higher low, then to continue up. That is what we would expect. It means if we fail to do that, this is a failed setup on the demand zone. Then it becomes a supply zone. Some people call this a QLM. Some people will give you a head and shoulder. Anything gwechoyagala okugira. So, nti price bwekomawo tetwagala closing above here. Esobola weakinga naye tetwagala closing above here. So, gwechoyinza okugamba nti this is my head and shoulder, the left shoulder, the head, and then the right shoulder. So, nebwe weakinga tetwagala price close above here, then tukolechi. Kati waneno kitwagala tulage break of this structural level, babuli the right eri important because it is the last sell candle to make a new high in this structural level, then tubeera tusubira okudda mweno area which was a demand zone, then netukolachi. If we make if we leave this liquidity intact like nga tetumukuteko, it is so important. However, nebwe tumuyitamu netukoma weno wagulu, then we can continue to take out this liquidity okujja ku zino levels okweyongera yeno wansi. That is what I'm expecting on US dollar. So I'm expecting a pullback. This will be a pullback. It is not a drop ku US dollar. No, it is just a pullback. Then tuyinza okulaba ku NFP nga tufuna a rally netukomawo, then netulaba another failed rally, then something like this mu CPI, then ku FMC netulyoka tulaba another rally to take out the previous high. That is what I'm looking into. Right now, I'm selling the dollar. When I'm selling the dollar, chichi emba ntunulide. Kati ogenda kubompa peyazo, zeituyinzo tunulira mu that sense. I'm selling the dollar right now. Chitegeza, any pair, ngeriko US dollar as a base, I'm going to be selling it. I'll be looking for strength. I'm expecting a weak dollar this week. Then I'll be looking for a strong currency to sell it. Just katigwe tunulira other currencies ziri zitya. I'll be looking into another currency okugeza. Kantunulire ku other currencies. Let me go to most traded pair and oza. Euro, that is gone. Anyway, the USD card. Let me start with the card. Ndabe card erietya. If card is strong, ngenda kuba nkolachi. Yeah. So, I'll be selling USD card. If I'm trading, the card is moving up, is strong, just ngenda ku marking out my liquidity levels. We have purged into this liquidity. I don't know if we are continuing or we are purging out, then to continuing. Ndoze inagundi yemu structure yemu echenja ule chili ku card ye correlating ne oil. Correlating ne oil. So oil bwaba pumpinga ne card ye bisere ebisinga ebe pumpinga. We have some imbalance here.
Could we come to feel this imbalance to continue up? Down. So naye right now card yelaga strength. So it means for USD card I could sell that pair. Ngenda kuba ntunuulira other pairs zensobola okukola like ezina base ya dollar okugeza USD card ngenda kutunuulira eyo chart. For now I'm selling, this is strong, then endala erichi USD chef. Yeah, then I'll be looking at chef. Chef ekola it is weak. Chef is weak. Ngenda kuba ntunuulira levels zeri. So sigenda kubanga yonna chart yemu eyinza okureactingira ano after taking out liquidity, all these lows. So eno tenkolera bulungi. Tugambye chef it is. Otunulira chef is twazita. These are hedge currencies. Nyinzo chita bwenchi. Oba safe haven currencies. Safe haven chandibadde wekyo currencies. So these currencies, chef, US dollar and Japanese yen, buli dollar rebeera zikowaretinga ne dollar. So bono tunuulira kati I'm not going to look at CHF kubanga kati eraga nayo weakness. Bwe ntunuulira Japanese yen, what is it doing? It is doing a correction. Tugambye zikowaretinga. When I look ndozolaba failing, we came up. Sigenda kudda mugondi kuba njagala kutunuulira other gondi. Kati kitegeeza any I'm going to do what? To buy any base with Japanese yen. UJ of course na yeri weak. Ngenda kunoonya eri strong. GJ I'll be buying to this correction levels. Okay, let me go to yen. Kubanga yen is very, very key. Let me start with the daily. In fact, let me start with the monthly. Tulabe GJ bwe tambula. Okay. Bwolaba GJ, guys, tuyina liquidity waneno. We are tapping into this last sell zone where we rejected to make a new taking out these highs, making new highs. Right now we are breaking these previous liquidity levels, previous demand zones. Eno ye push eyatuviirako kola new, okola ki? Okola break of structure. This one, this rally. Yetubaddemu this minor rally. Eno ebaddewo okuva ndooza 2015. Japanese index. So ndooza olaba tubadde when we are making lower lows and lower highs, then we failed to make a new low. We started to rally. This was the Oyinzo Gamba, this was the last sell zone, but this was the origin of the move. Waneno. So mweyo area tugenda kubanga tutunuulira essaawa zineno mwe tuli mu kuzanyira, meaning nti this is the demand zone we are now in. Since 2015, this was the last zone. Jetulimu. We could have a push, a relatively correction, but then it means kineno chengezaako ganti tuyinza okukola bwe tuti netufuna a retest to these liquidity levels that were breaking to this supply zone. This is now a supply zone. This was a demand zone. Ebadde y'amaanyi. And whenever we break a demand zone, it flips into supply. Ngabo gamba support flips into resistance when we break support. So this is a supply zone flipped.
So we could see this a minor rally, or we could see a more weak Japanese yen to continue down. If we reject mweno zone, tuyinza okukola bwe tuti oba taking out these liquidity levels okujja nga tulaba a minor correction, oba not a minor, this will be a big correction. So chengezaako gamba nti let us look into this liquidity level. We are making equal lows. This is liquidity. Why would we stop here after taking out this low? Why would we stop there after taking out this low? It means there is a reason. Nero ojja kwesanga nti maybe we could bridge this imbalance to continue down, to take out this liquidity. So my idea on the Japanese yen, nga bwogattako confluence ya weakness in the dollar, meaning the safe haven currencies are weak, then tuyinza okulaba nga tweyongera okukola ki okukira on the monthly. That is what I'm seeing. Now let me go to the smaller time frame. Kitegeeza tulina confluence why we should go down. Let me go to that is the Japanese index. Oh no, let me first mark out those levels. This is major my outlook. Then this is the liquidity level I'm looking at. Guys, manyi bwoba olina ekibuuzo sobola okiteeka mu chat ne tubanga twogerako tukigira, naye Monday ate egezaako okubanga mpanvuko olwaki nti tubeera tulina byetu tutunuulira wiiki yonna. Oyinza okufuna trade ku Monday ate wiiki nekola ki, so tetutunuulira. If we miss a trade, there are so many trades. There are now 4 trading days zetuyina. So tetwagala ate tutunuulire just one day nga tuyina 4 trading days. That's why we try to, okay, sigenda kudda nnyo ndowooza gundi data akyaliyo. Okay, katandikire wano eno wennyini we tuli mu kugira. This was the move which we broke structure for now where we are. Bwe ntunula eno kyensooka olaba liquidity levels. This is liquidity. You imagine 1, 2, fail to break the structure, reacting where this upselling candle, buying to sell candle, eno level eno ye yavaako eno taking out all this liquidity eyali mu katale. We had liquidity here, eno candle ne buying to sell. Esaawa zino tulimu which swing, swings, tulimu eno swing, naye eno swing gye tulimu ya picking all the liquidity, then we sold. Eno swing high, then we sold. Then netubeera ne this swing low, and we have liquidity here. Why did we reject here? Kubanga this was a demand zone, flipped into supply, breakout, about the demand like support level. Obajoyinza okuyita anything accumulation zone. Then netukola ki, netutandika breaking, trying to make a higher high, failing to make a new high, reacting on this last buy candle to sell. Then esaawa zineno wetukola ki, wetukira. That's why we rejected here. This is our this is our supply zone right now. Evade demand zone, then we rejected from here. You could have got an entry. Of course, we are not selling. We are not trading this pair. Now on this order block, Tuesday, then netandiko kola ki, selling.
You could look at the psychological levels ezenjawulo ebadde respecting a psychological levels sagala kudambya psychological levels, but we are respecting these psychological levels. Right now I'm looking at this over this twagamba yen esawa zineno. You could look into more psychological levels. So tuyinza okujja tukyalina liquidity wano wansi, nze kyensuubira tugenda kujja okuba nga tukkirira wansi. This is what we could do. We are breaking this minor support level, ebadde demand zone, right? Break of structure tukomyewo, tufunye support, and we fail to hold this support, then we are breaking below. Eno level yebadde supporting, this was resistance, supply. Eno level, it is not just a single level, ebadde eri more important here. It acted as resistance there. Tuze waneno ne acting anga resistance. Eze nekolanga support rejecting this level. Sawa zino we are breaking. Kati kyensuubira tugenda kujja mweno last sell zone to buy. Ngezezaako okubeera a bit gundi okudiginga too deep so that bw'obeera eyo obeeko naawe ekyotunuulira. We could come back into this order block oba kweno eno flipped demand zone okulaba nga tuseeringa to pick out this liquidity to continue down. Ekyo kyensuubira. Bank of Japan ekyali tennakwata ku interest rates, sikebedde ku fundamentals zaayo, sobola okugendako olabe, naye eyo ekyali mu negative interest rates, ekya continuing print of money, ebineno tubadde tubyogerako, so kati sigenda kudda nnyo eyo. Naye ng'ekyo kyensuubira, we could come here and we do what? We reject here to come back to this supply zone, then to continue lower. We have a reason right to kujja eno wansi, meaning Japanese yen, we are looking for more sales on Japanese yen pairs. So kati siyinza kugigattana dollar, kyembadde ye gundi gyembadde ngezaako okugira. Sigenda kugatta US dollar. I'm looking USD, USD, CHF, JPY, correction, which is a week. Zino safe haven currencies oba hedge currencies oba biki. Then kati ngenda kutunuulira zineno sobola zigatta na US dollar mu bases. Kati ngenda ndabye card is strong. Then strong currencies. Ndabye card so far. Nonya ezigenda okubanga zikwotinga gundi US dollar like nga ze ziliko waneno US dollar XX. Kineno kyenonya. Tugambye I'm going to be selling these pairs. Kati already nfunyeyo emu, which is this, and take a more green, which is card. Sina tunula ku chart ya card US dollar card, na ye ncha creating a bias. This is how I could do my analysis every day. Then let me look at endalerich US dollar na chechirala. Ndoza zezo quotes za US dollar. Ngojeko zi US dollar za Uganda shillings, Turkish, Mexican, ziriwa ezomanyi major pairs quoting nga US base. Kandabe wano mu chat ani amanyi endala kuzenera bidde. Mpayo ku zenera bidde kamalokebera ku chat.
Okay. Ilalo IOCs. Morning, guys. Okay. No luck. What percentage do luck play in this business? Wange. Luck plays a big role. Bagamba epipa etonde ly'omukisa. For me, I believe in luck. Wakuba sina luck. Chovola baba waliwo gwe manyi yakola dola nga 1,700 ng'atandika with $100. Naye gye yakoma okuyiga laaka n'egenda. Naye ndooza zezo payers banaye sina ndala gye manyi nzi delete nzi. Okay, zezo ndooza payers zensuubira ezirigo tewaliwo nnyo bagira simanyi mukuluzaako inayo gy'omanyi gye neerabidde nzi delete nze nno simanyi nawe mbi delete nzi. Naye tugambye US dollar, CHF, Japanese yen, I'm not going to pair them. Nze nganze naye gw'osobola tradinga US dollar, Japanese yen oba US dollar, CHF noonoonyaawo eriwo esinga obunafu ku zonna, naye nze omunafu n'omunafu simulumba. Then kitegeeza bwe mba nga tradinga pairs ezo tugambye ku ezo pairs ze tubadde tunuulira oba ze mbadde ntunuulira US dollar kangezeeko okwanguya bannaayo olw'obudde. US dollar, CHF, dollar, USD, JPY, and US dollar, CAD. Doza zemanye zezigira ezo neri JPY. Muzino ndabyemu nga CAD yetakowaretinga naki na price, chart ya CAD yetatambula na ya US dollar. Kitegeeza bwe mba ngenda ku shortinga, I'll be shorting this. Let us look at that chart tulabe. USD nonye CAD, USD CAD. Ansubire nti banaye sigeze. Yeah, I'll be looking for sales when pair just in call analysis. Right now I'm having liquidity. Abadde waneeno we are purging liquidity. Then nzije already tuzene tukola imbalance fill here. Then nonya bunonya targets zange. Ningamba nti because I believe the CAD is strong, US dollar tusubira correction, then I'll be selling CAD. That is how I would treat this. If I see maybe equal lows over waneno, more equal lows, buli renda banga price chart empadde equal lows like this. For example here, this is an opportunity for price to come back here. Eresewe golu lyayo. Kati kitegeeza if we see a correction nga tetutekinza out this low over these lows, ne tulaba correction maybe later oba mu session ne tulaba nga tukola correction, a bit of a correction ku smaller time frame, ngenda ku marking out my areas, these imbalances, these order blocks, ngende ku smaller time frame ninde entry. Achitegereka until maybe we break these liquidity levels oba waneno wagulu naye ng'essaawa zineno I'm going to be looking for more sales on kubanga already tulina mu sales. This is the swing high we are in here, this is the swing low, katuli mweno range. Until we take out this swing, I believe we are likely to continue to make lower lows. However, chart ebadde yambuka naye essaawa zino tuli mu correction and we can play that correction. Tulaba liquidity waneena abadde trending liquidity bamu takings out, so making more liquidity level, liquidity here down
kati kyembanjagala nandyagadde nfune a buy to sell move egenda okukola nti eraga buy then tulabe sells. That is what I would look for. Naye ngezezaako kantunuulire ku gije ndoza ngezezaako tunula mu gundi mu setups katulabe gije musuubira okubanga I buy gije or gije pair or yen pairs nsuubira correction then I'll be buying or US dollar gundi quotes quotes mba nsuubira like nga waliwo waneno currency XX dollar nsuubira buys mu short term essaawa zineno with the correction mu dollar gye tulabye so nsuubira this maybe later naye essaawa zineno I would play this move down bwe nfuna entry on the US dollar. So kitegeeza let me go to the Euro USD kansuubire bannaye we are gaining something oba at least bw'oba oyina anything osuubira n'obaako gwe kyogamba nti anze ebyo sibisuubira it's okay. Euro USD tugambye suubira a buy so this buy tuyinza okulaba nga just kunoonya already we took out this liquidity on Friday so tuli mweno range. Njagala nnyo okukozesa ranges zineeno zikuwa gundi kijjo oyinza otunuulira. However andyagadde tukomewoko wano wansi. I can go to the smaller time frame then we see at least a push okujja mu this imbalance even to take out this because when you look we broke structure level and when we came back netukola high netukola low. This low this high yatuviiriddeko kola this low and we closed below then netukomawo netubreaking a structure here. We did not close below this level, we just rejected this level. This is a liquidity purge. Picking liquidity may be to continue up. Si trading a Euro USD. This is what I'm seeing. Just intunuulidde chart mu dakiika nentunuulira kiki ekyeyinza okugira. We have the imbalance here. Maybe tusobola olaba something like this. Maybe later netukola ki netweyongerayo. So if you have euro, tunuulira euro chart eri etya, then you're comparing is it strong bweba eri weak. Then don't look for euro USD buys. Kubanga bweba nayo euro ngeri weak kati osobola otya okugatta abanafu babiri. Njagala ndabe nga chart ya euro at least ng'ekola ki eraga ndowooza olaba euro eri weak kati tugenda kubanga tuli mu range. Euro as a currency is weak, US dollar is weak. Kati ngenda kuba noonya other pairs okugeza AUD other quotes tulabe zitambula zitya. AUD is very strong. Then I just ndowooza olaba this pump on AUD. At least njisuubira okujja okuretestinga this supply zone, previous demand zone, at least here okubridginga this imbalance. So kati ngenda kutunuulira ku AUD USD. For a buy, could you buy this or you could buy this? So kati nyina kulinda, if I miss that trade, kati nyina kulinda ndowooza olaba the difference. Euro USD AUD card, AUD USD. Kati nyina kulinda euro ebeere stronger, ekole reversal, then ndyoke ngi buying. That is it. Of course, toward the confirmation after picking liquidity here, break of structure, then kufuna bufunyi confirmation ku euro nti efunye strength to continue up. Let me look at the pound. Those are making the point. Sigenda kuyita muzona pair. Pound is weak generally. Na ye eraga this rejection togedde ku
Okay. Let me look at the pound. When I look at the chart, soka kulaba liquidity. What did we do here? Pick liquidity by this high. We made a new high. Why? Eno ye high. I mean, when you look here, eno ye high yatuletera this low. This one. When we twaja move yakolachi twala wanene. Before I go even the other lows manya bichi kati ne tujja wanene. Eno ye range je twalimu. We came here, we raided this liquidity, then we broke this high. Break of market structure. Imbalanced, failed, more liquidity here. We didn't take out this liquidity, netukoma weno wansi. So, kitegeeza ki? Ngenda kuba nonya reason yesigalidde eno wansi for GJ maybe to continue up to take out this liquidity this week. So this is a corrective move. When you look at this, this is a buy candle. Jiraba volume yaba buyers. How is it? 2 candles. How many candles are here? Okulabanga to correcting this whole move. This is the corrective move. This is a drop. A corrective move, accumulation. So we are in the accumulation, then to continue, maybe a pound strength. So nja kuba mbuyinga pound pairs. Those are euro yokaje ina quote ya pound. So esigadde zonna pound USD eraze US dollar nti eri weak, pound JPY eraga weakness, pound is chef. Ezo zonna nja kunoonya bunoonya. If we start if we come back here ne to breaking then to continue. So ekyo kyengenda okubanga noonya ku ku pound now change okufuna confirmation after this rejection. Sunday agade we left out kubanga eno ya taking out this low, so maybe liquidity asigadde wane eno. Simanyi oba njogera bingi bannaye. Wanjagadde eno ye ngenda okutunuulira. Monday ebeera ya bizibu, ku Tuesday simanya biki ebiddako tugenda kuba tuli simple kunoonya bunoonya. More liquidity here, more liquidity here. Nandyagadde tujje something like this everyday demand. If we fail to reject here, netujja netufunawo support, netutandika okwambuka taking out these highs. Nga my target eriko eno liquidity, maybe tujja komawo mweno supply zone here, then okulabanga rejecting. And for now I would love to see pounding efuna strength to flip this supply, which is a demand, an everyday demand zone, because we had a base, then netugezako creating a more distribution here, then we dropped, then we are coming here, eno zone yagenda kubeera nzibu ya breaking. So if we break and we start closing above here in a level, then I'll be looking for this. Simanyi oba mbuza naye nga kyekyo kyengezaako okugira nti okay, let me that level, previous support, resistance, broke, support, to break in the resistance to the. So this is what I would love to see.
even if we come back here, if we break above this level again, singa tukomawo waneno mba nonya these last sell zones to buy. So this will be a sell to buy gold area to take out this liquidity. Ekyo kengenda okubanga ntunuulidde ku pound. Obanga kati essaawa zino pound enoonya momentum, kitegeeza I'll be buying. Kati let me look at GJ and we go to gold and US index. Ndoza tumalirao. We shall stop from there. Naye munatusonyiwa kubanga ebintu biba bingi, twandyagadde tukole stream ya dakiika 10 kubanga abasinga gye baagala, naye 10 nze sisuubira nti ziba nnungi, ziba zimala okubaako kyenkolamu sente. Onooba oyagala okukolera essaawa 2 ofune omusaala gw'omwezi, eddakiika 10 tezigenda kumala mu katale. Naye bw'onooba oyagala kubeera awo nga naawe ozannya buzannyi mu katale. So we are seeing this was our enebadde demand zone yaffe. Sigenda kudda nnyo mabega bannaaye, gezaako okudda emabega o-analyzing eyo chart ogirabe, kuba sigenda kuddayo yonna emabega, ngire zonna peya, ngire biki, eno waliyo bingi by'osobola okutunuulira. This is our demand zone. We faked out, picked liquidity mweno area, then we rallied. Okudda, we failed to make a new high here. However, bw'obala eno range, this range, tukyali mu range and we could make, because we have the low which made this, this pullback. We can take this as a major pullback. So, tetunnaba ku breaking this low. Technically, tuba tukyali muki? Tukyali mu uptrend. We have not yet broken this swing low. So, kati tukyali mu range, we can still continue to go higher. We can break these highs. Sigenze no mabega kulaba biki, liquidity purged here. So, sigenze yeyo yonna. Naye kyengezaako kulaga nti SL. What is the future plan of GJ like in the New York session? What are you seeing? What is coming? Because we have already missed a move. Right now we can't enter any move. Hey, sawa na tsola kogera anti-channel ya nanka ya Ruganda Shroud. Ndi mugondi mu GJ ntunuulidde neera. Anti-chembade ngamba. What I'm saying. Chendiko kati essaawa zino eno kiki kye tuyinza ofuna mu New York. Ekizibu kya New York nti anti kati ekizibu kya New York volume egenda kuba ntono, naye tuyinayo London close mu New York session. So this is what I'm seeing. Mbadde nkulaga nti tuli mu eno demand zone. So far we have not closed below this swing low. Kitegeeza technically bwengattako fundamentals zange nengattako gundi tuyinza okuba nga tweyongerayo waggulu. However, tuyina worries zineeno. Can we come here netu rejectinga netweyongerayo wansi? Kijja depending on strength ya yen, ya pound. Kubanga yen yo tulaba generally eri weak. So this was just a dead cat bouncing. So kyenandyagadde nze okulaba essaawa zineene, essaawa zino kyendaba, we are building liquidity here on the 4H. Liquidity, relatively equal highs, nzogamba liquidity, slanting liquidity, kyonna gwe kyoyagala ogira naye relatively. Why didn't we, if we are to go lower, why didn't we take this? This is the Asian low. We have not taken out this high. Kitegeeza ki? Chance weeri nti tuyinza okujja mu Asian low to retest this order block, something like this, to continue high. This is a buying candle. This is like volume mungi. This candle shows weakness mu demand zone. So
eno kande ene ya Asia, why didn't it come and take out this liquidity like this order block nejja neryoka ekola ki eyambuka? Ekyo kyembeera neebuuza. Abakitegereka. Now kyengenda okubanga ntunuulidde, I'm not selling GJ until maybe we close below here eno level. That is about 1620. I mean 162 here. 162. This psychological level. Let me put it in red. So GJ, to sell GJ, at least you know breaking that low. Kubanga ino demand zone. We are still in the demand zone. And let me give it its coordinates. So 0. So eyo ye level jenyinzo tunuira if we close, because we try to close below and jewe no chart eno gundi. This is a demand zone. So we faked out and we rallied after this low purging out this liquidity oyinza okujja neno wansi. Bineno ndoza twade tubyogerako ku GJ several days. So essaawa zineno tubadde tutunuulira this liquidity twamuyiseemu tulinga twakomyewo on this order block where we rejected. Kyetulinze to break this minor structure level okulaba nga tufuna, you can get an entry here bw'otandika okulaba a rejection on the smaller time frame. Kati nze idea yange, if I'm to take sales, either when ngambye waneno below there, or if we come back to this demand zone, previous demand zone supply, netuddamu net rejecting. Ate njagala ndabe simanyi kinayongeza gundi wiki manyi oba okufeelinga this imbalance. Kati nandyagadde kola sales when we reject this level. Tusobola okujja ne tuyitawo waneno ne feelinga this imbalance ne tujja mweno order block this sell zone byonna gwe kyoyagala obiita ne tukomawo mweno range, then to retest to continue down. This is the range I would love to sell. Ngeri gye tuli okumpi njagala to breaking tujje mweno zone. This is the supply zone I'm looking into, or to, Actually important. It is the last failed buy order over buy candle. Eyavuddeko okubreaking this liquidity ne to breaking a lower. This was a demand zone and it was holding firmly. Botunula, this was the last point support area. Structure. This was the last support level. We made a high, we made a low, we made a high, we came back and we made equal lows. Kitegeze no demand zone yeri holding firmly. Then netukola ki ne twambuka. Tubadde tulina liquidity waneno. Then last buying candle over zone, this supply zone, ebadde demand, ebadde holding anga demand, wetuvudde ne tukola ki ne tulyoka tukkirira to take out this liquidity, to break this structure level, then ne tujja mweno. This could be a sell to do what? A sell to buy. A sell to buy kitegeeza ki nti we are in a deep pullback. Something like this. To come back here, then for a more continuation. This sell to buy, this is a sell to buy. Or we could have a buy to sell. Kati eno ye buy to sell. We come here, then netweyongerayo, meaning we have broken structure here. This is a break of structure. Then we could have a singa tukomawo waneno.
then we fail to make a new high kubanga ekijjawo okugira kinene, then tuba tweyongera wansi. This is what I'm saying. Next structural level, we are still holding firmly. Lines zijja kutta abantu bw'oba tobigoberera mbutuufu. Simanyi naye ndaba mbuildinga buli line. So kale nga tuvudde ku ekyo, this is my last point. Sigenda tunuulira zineeno before kubanga waneeno tubadde tulemyo taking out liquidity. This is the last buying candle eno, whereby we had this volume which took out liquidity, which broke structure. Kati, that is so important than any other level up there. So if we come back here kweno level netu failinga okubreakinga up again, then I'll be looking singa tukomawo wansi weno kitegeeza we are rejecting to continue down, then I'll be looking for sales. However, if we don't do that, netujja netubreakinga netufuna support, then I'll be looking for more buys to take out this high for a new high. Ekyo kyengenda okubanga ntunuulidde gundi. So essaawa zineeno before you even look for a buy or sell, ntunuulidde nti nandyagadde essaawa zino sobola taking a buy kubanga gambye waliwo levels, rejection levels, supply zones zetuyinza oselingiramu. Naye kati njagadde if we come back to this low, even lower, nisobola ogenda ku smaller time frame nenoonya reason lwaki mweno kande at least 50%. I can use my food level nengamba maybe 50% of this week njagala ebeere filled. Like here. And you got the level field like the 50% of this week. So kitegeeza njagala this deep pullback from here and then erejja kubeera discount level. You buy at the discount. So I would love to see this discount for a continuation at least to this level. Kati ye buy je njagala okutakinga. Njagala taking out this liquidity level which is the Asian low. Tujje mweno order block to reject it, like tulage we can take out twins okujja okukkirira ddala at least to this discount. Bw'oyongera naye pulira emimiro ginaatera okugira wenzija waneeno. Let me take the fibs here. Where is our discount level? Eno ye better discount 0.2 here. Kati eno njagala just 50% of this week for a buy. So right now it's like we are selling to take out this liquidity which was the Asian low, to take out this order block. We fake out that we are breaking structure, then we start to reject kweno major level which is the psychological level. Ekyo kyenjagala, if especially singa naddala kamala okutereza fibu eno saagala level za waggulu ziri, you could take the fib also here naye concentrate nze wano osobola okugira kisinziira ku kyonoonya. Aliwo agamba olina gikuba waneeno ne wano kisinziira gwe kyonoonya. For me, I'm not looking at this. Noonya eno eri eno what this retrace can come. So let me not use the one. So especially lwaki nandyagadde nsuubira buys nnyo leero oba anytime singa tetu taking out this candle week, singa tetu bridging this imbalance mweno gundi eri waneeno netusooka netukkirira wansi netutekinga zineeno reasons waneeno tulinawo liquidity gwegambye wa Asian low, tulinawo this order block
So these are the reasons lwaki tusobola okukkirira. Now I'm saying it's like we are selling to do what? To buy. So I'll be looking for that. We rejected in this 4-hour order block. Then tukolachi tulabika tukomawo a rejection, come back to make a higher low, then for a continuation to make higher highs. My targets here. Bw'obala eyo range oyinza ogibala at least leero bw'ogibala eyo range kyemanyi toyinza kubulwawo like at least 50 pips. Bwe mbalira nakuva kweno order block. These are 100 and something. We are going into 200 pips. So nebwejja buzi nkimanyi if we start rejecting, if we take out this low and we start rejecting from this order block, eno high to taking at least to retest here. Those are 100 and something pips. 170 pips. Nebo ofunako 50, nebo ofunako 70, nebo ofunako 80. Ogenda kuba banaye mando gitandise bulungi. Eyinza obutakikola leero, as long as we don't break below here and we close here. Ngenda kuba nkyanoonya sales. Kubanga bwe tu closing below here, nsuubira taking out this liquidity. Akitegeeza nti ono waggulu olwo tuba tuvuddeyo, tuba tutunuulira. So if we come back here, netufailinga netujja wansi, then I'll be looking for a retest in these areas to take out this liquidity to continue up. Kyekyenja okusuubira. Doza GJ Mkulusemu kyalinawo kyobuuzaako? Like Katarina. Bagamba silence means yes. Kantunuulire gold banaye ne US dollar, I mean ne US 30, banje abali ku US 30. This is gold. Katunuulire gold individual akola atya. Okay, gold, we are still in the correction phase. However, we took out this liquidity. We took out this liquidity. Nandyagadde at least tusooke tukomewo komweno. Lwaki njagala tukomewo waneeno? Tunuulira when we were going, we twali tukkirira ku gold, big correction. We had liquidity here. Lwaki eno area nandyagadde tukomewo bwe tubanga tuli mu kukkirira this correction. If we are in this correction, lwaki nandyagadde tutuukire ddala waneeno? Kyengezaako okugamba. We are making lower lows and lower highs. Eno level we had, this was the last low. Then we had a change in market structure. We broke the structure level. Netutandika okuddayo okunoonya liquidity levels, areas of interest. Abaali babayinga waneeno mu order block, they were purged. Nejja waneeno in this liquidity, this sell side liquidity, is taking out, and it left this liquidity, which was the last point to sell. This is the swing low. Eyaviira ddala eri waggulu bw'ogenda ku chart eno. Like, olaba. This is our high and this is our low. So kati tuli mweno range. So if we are still nkubeewo line nyinza okuba nga nkuba ziri crooked. Kankozese actual line. Looza olaba. This is liquidity. Eno liquidity ne bw'ogamba nti oteeke ddala ku week kwennyini. Looza olaba. They are equal levels, equal lows. So
we made the equal lows after breaking structure. We didn't break this low. Then we rallied. This is the last selling candle to buy. Sell to buy those are natural deco. This is the last sell to buy candle. So kati eri yonna gye tubadde mu gold zineno ranges tubadde tukola ne tu breaking out, taking out liquidity levels because ebitya pumps tuze no byonna ebibadde bikolebwa bya originating waneno. We had imbalance here which we are to close mweno order block eno yonna. I can take this as that a full order block. So if we are to get if we are taking out this low liquidity and we are leaving this imbalance here, kitegeeza tuyinza okufuna reason to sell for a buy. Ekyo kyengezaako gamba. So sandyagadde gold asobola okujja ne tufunamu a pump, small pump, naye kyova olaba tukyalemedde mu range kubanga gold akyali mu corrective move. You can trade this corrective move. Mbadde nji trading oba okumala kati weeks meka. This channel. I've been trading this channel. So nandyagadde at least tukomewo waneeno, then we take out this liquidity. That is the most important thing. But we can push netukomawo here. We buy to sell more. We fake out to continue up. So that is what gold could do. For now, nandyagadde okulaba if we reject here, then to go higher. This is for today. Ngenda kuba ntunuulira kinene. This was the Asian high. Ebadde waneeno. Today's, yeah, I think Asian high. Ebadde one. Semanyi kandawe. Closing in a good day sawa. Okay. Tano. This is 4 hour. This is a good day sawa tano. Ne opening. This is the Asian low, I think. Yeah. I mean, this is the Asian high. So, buli rembera gwe tubeera mu range ya Asia, we have to take out some gold. So, this is the Asian high. Now, this is the Asian low. We are creating liquidity here on the bottom. If we first take out this liquidity, tugenda kujja okugira this imbalance on this order block, then tulabe rally. That is what I expect. To take out these highs, this liquidity level, maybe to this level. That is what I'm expecting. However, kijja sinziira ku volume jukira mu London. Of course, London kati eggwako. Naye mu New York tetulinayo volume. Olwaki? Banks nzigale. However, we can see that manipulation. We have this liquidity. I think we can take out this with the intent of filling this imbalance, then to come into this order block. Maybe lower. You can go to the lower time frame to continue up, as long as we don't first take out this high. Singa tujja ne tukola high ne tupajinga this liquidity, then we do this, then you expect to go lower to these levels. So what is first? Are we taking this liquidity first, or are we taking the buyer side liquidity? Are we taking the sell side? I mean, the buyer side liquidity or sell side liquidity? No. Are we taking this? Or this? Somewhere. Are we taking the downside liquidity? Can be full bibiri byanjawulo. No, upside over lower side, downside.
waneeno we wali liquidity, then waneeno we wali intent yaffe eno yeki downside gwomanyi kyoyagala okutuuma. Tuli waneeno kuyiga vocabulary. So if we take out the upside liquidity first, then you expect to take out this Asian low, this liquidity. We have the intent of filling this imbalance to come to this order block, then to continue up. Obudde banaye nga budduse nnyo. Munansonyiwa badde situnula ku time naye kantunire US30 tetuyinaayo volume. Wegendereze indices, the NASDAQ manyaki. Let me go to olwokuba tetuyina volume. So be careful with that. Session discontinued. Connect. Who is logging into my server? You want to connect with me? So this is good. Monthly twinali, like it just inkuwadde gundi ya lero. I think we could come back. Ndozolaba aneno ku monthly. We are creating more liquidity here. Why, if this month tebadde yagala okukiira, I mean okwamuka lwaki tejjidde ddala ne taking out this? Ekyo kyemba neebuuza. At least ejje etakinge ne bwe taking out this oli ajagamba etakinze ono waneno. Like we are creating more liquidity, then maybe to continue down to buy. So for me, I think we are selling to buy for a continuation. Naye this last month guno gwabadde very bearish, although we closed within the previous month. So katulabe US30 banaye tuve ku kyalo kineeno, tetujja kusula waneeno olw'okuba tuli mu trading. Bantu balina ebyokukola ebirala. Naye tugambye US30 generally tuli mu, I mean tetulina volume leero. Wegendereze if you're taking US30 or volume kubanga akatale ene trading with the stock market. So if we are trading with the stock market, kitegeeza abeera nga oli careful okulaba nga otunulako ku gundi. Okay, kiki njagala okulaba? Okay, sorry. The previous high, but tunolira cycle like crypto, we already broken this is the previous high for before we had the COVID, I mean, we twagendera mu lockdown. This was the previous high, which we broke netwambuka to make a new high. For me, I think the stock market, nga bwe tugambye, we could have a minor rally, then never increasing interest rates to continue down. Ekyo kyensuubira, at least you're pretesting at this level. If we can go lower to this order block, ekyo kyensuubira ku US30. So just tubeere bubeezi, nsuubira any push, any rally egenda kubeera dead cat bouncing. Dead cat bouncing kitegeeza it is just a correction. Ne mu crypto kyekimu. So in that correction, katulabe wawe tuyinza okugera. Yeah, I think we are still even tetunaba na kutuuka mu equilibrium. When you take this level, the previous low and the high, tetunatuuka ku equilibrium level. When you look at this, kitegeeza tujja kuba corresponding ne equilibrium level, at least the 50% with this order block. This is on the monthly. So ngezaako kuwa kiki omwezi kubanga tunulide tulinayo FMC, tulinayo CPI, tulinayo NFP. Kati where do these people are going to draw liquidity to? Ebyo byotunuulira nti kiki batunuulidde, kiki bayinza okuba tebagira naye, of course bamanya nti okay tugenda kukola bwetti, maybe because here there is no intent, tebalina lwaki bakomawo waneeno. Reason, I mean, picking a liquidity,
kujja waneeno ku previous baagala nnyo creating a fear mu katale. Stock market we are still crashing, yeah, tukyagwa, then they buy. We see these weeks. So ekyo kyengezaako kugamba nti maybe this is the 50% fib level. Your 50% is corresponding with the last sell candle to buy. As we saw, twali tupushinga, we had supply here. This is the last sell, or order block, This is the full order block, yonna. Then netandika okukola ki okuralinga. So we believe, oba I believe, nti tuyinza okufuna a push down for a deep retest because we already in the deep pullback to come to the equilibrium level to continue up. That is what I expect. Reaching to no level, it was the last sell zone to break the previous structure. This was the previous high. The market or crashing got through the lockdown. Waneno twali muchi mu all-time high on the US30. So we could expect to come back here to continue high. So kati ekyo kyentunuulira ku monthly. Guno omwezi kye tuyinza okukola, oyinza okulaba a big pullback candle. Banaye leero nga tuwanvuye nnyo. Tuwanvuyiza nnyo. Mukulu zaako awe gyali. Abantu batuuse n'okunneetamu. Abalala bayinza okuba baleseewo nadde amakooti ne banaye. Wetuli naye ma. Ekintu twakoleso kyenfuga nti oyogera mu mawulire, oyogera ku kitaati, n'oyogera ku kize. Badde ndi eno tumunyiivu n'engambe musajja ekintu kikye. Kakyetwalire nze yangobye. Kyakola kyagala. No, kati olabanga buli kyoleka kiri very key. So kati nogamba, but I think it is so informative. Kyovolaba bw'onoobanga tobadde ku live, abadde tali ku live, nga biwanvu akiveeko tajja laba video. But I think if you can see this, then you can identify what you want. So this is what I expect the next month. We can have this as long as we close above this level, this previous resistance level, then we can start seeing a push up, like to start the rally continuation, something like this. Katuwane fear yabikoze bitya jatandika okulaba nga Fed egamba ate tukyalina fear for what? For recession, tetukyayongeza interest rates. The government wenegambira nti tetukyayongeza interest rates, ogenda olabira nga tandika tuyinza obutarali nga lumu ku breaking this highs. It can take some few months, subira at least mu mid next year, kitegeeza tukyalinayo omwaka mulamba oba emyezi nga 8 kyoba obala akatalo okuddamu okufuna rally. A advantage nti gwa ayagala okuinvestinga mu stock mu crypto, then you China like a over accumulation. That is the cycle. Buli wetubera this is the shortest cycle mu gundi nayo olaba okudda ku all time high. It took it like this is on the monthly 1 2 3 4 5 okudda ku previous highs. Then you're breaking. It took 9 months. 1 2 3 4 5 6 7 8 months okukola new high. Have we yet seen anything like it tugenda kukola reversal? Nothing. Walabye yo mwezi bweguti, nothing. Kyokka eno gye babalanga the shortest recession period mu katale ka stock market. Bwogenda emabega bubadde bumala emyezi ekitone nnyo 13, ekitone nnyo 15, 20, like averagely 15 months.
That is a year and 3 months. Twalabye nga tulaga gundi of pullback tewannabaawo. Bw'otunuulira gundi zonna numbers zikulaga we are no gundi interest rates since 1994 baadde tebongeza ku interest rate bwe batyo. Consumer gundi like consumer simanya babiyita biki, consumer confidence levels since 1990 zili low. Bobala inflation rates since 1970 interest inflation levels okubeera kweyo high. Bw'otunuulira stock market okufallinga this low okubeera mu gundi mweyo 40%. Bw'obala stock market, in fact eno ye quote ekyasinze okuba embi since emyaka 5 emabega, since 19 over 60 something over 70 what. This is the first quarter, first half of the year. Bobala from the top. Omwaka closing emyezi egisooka omukaaga nga it is this worse from its top. This is about 19%. But this is the worst quarter. This is a drop 20%. Na ye the omwezi tuso waneno twa dropping. However, we came back emyezi ejasooka. We dropped like 30%, 38%. Eno tena dropping na 38%, tena dropping na 30%. Na ye tuli ku record levels ezikyasinze obubi mu myaka 3-5. What if it drops to 30%? Ekyo kibali mu kwebuuza, what if it drops this drop? Kigenda kubeera kitya? So kyengezaako okugamba nti obutale tukyayinawo chance y'okwacumulatinga. Bw'oba oyagala gula zi Tesla, Amazon, zi Bitcoin, okyayina gundi kola bukozi sente essaawa zino, okyayina guno omwaka gwonna okubeera omugagga next year. Akatale kakuwadde opportunity. So bunoonya capital. So I think mukulu Sem obadde ogamba akazindaalo nkatadde. Please check the stream description. There is a link for a blocker. Guys, kindly suggest a blocker. Waliwo agamba so yidde okay, anti wabaddewo ntunuddeko mu chat katono naye guys, just simanyi mbadde ntunuulira mu chat, omanyi abali mu chat bali more important. Book simanya weza love yo kabla sibitegeera anaye nga mu chat musirise bakyaliyo naye tugende maaso abana abayo betunagenda nabo. Sebo akazindaalo kako gyoli sinza kajja kakujjako. Kati omugura agawarabyeyo kiwagambye abasajja ba important ate nosanga nga bakomentinga ku byaravu nga ori ku chat. Bansobedde nze mbatadde. Guys, bananga abantu bwe barekweyo kummirako mbadde ndaba ndowooza ne channel yasinze okubeerako n'abantu bangi ku live. Waliwo gwe narabye nga akola live ayina omuntu omu oba mukazi we simanyi. Naye fe bwe tubeerako n'abantu ayinza okuba streaming yagyerabira. Wano oba olina okubeerawo lwampaka ku lwa nsonga buli kintu kwalite eriwo y'amaanyi. Lwakuba buli lunaku tuba tuyiga kipya. Nange olumu nzija nga nina bye njagala okwogerako okusomesa n'ensoma. Kati nga leero naasomye lecture yonna namba. Kyobala mbadde sobola okwogerera mu badde oyogera ku bintu bya buvunaanyizibwa ate nze nveeri.
kiringa egundi gye watulaze ejjo kyano gye watulaze ejjo ne bwankubadde ng'ali mu Luganda naye ate bino tasobola kubikola, tasobola kuleeta content ng'ono. Kitegeeza omuntu ali serious about trading, content gwayinza singa atuuka ku kyano n'alaba kino, of course eri abaddukayo sikulimba this is better. Naye nange mukulaga nadduseeyo leero. Mr. Omara era yagandika ate bw'obeera n'abanene ate lwaki tobeera n'abanene tukola by'abanene katubasabire. So guys, just look for Zula yagambye yalabye mu Sudan, bwe yanabye ku screen n'agamba alabye mu Sudan. bulijjo mugamba mbu kamera yange yakaleero njagala mukitegere mbu nzabeera yaka. Nange point of correction nabadde nsaaga. Wabadde osaaga nange badde nsaaga ate. Oyinza ogamba so guys katulabe banaye kinabaayo naye ndooza tugenda komaana eno for the day. Just be careful. Leero Monday ng'oggyeko ekya Monday, leero public holiday mu US, akatala akamu kubusingamu volume already tuvudde almost tuva mu London Open. Bwe tuba tuvudde mu London Open kitegeeza volume agenda dying out, so be careful. Monday tuyingira week of volatility, bank holiday, buli kimu kisoboka ojja kutekinga trading eriko spreads nene, ojja kutekinga trading bakukute bakwatireyo engalo, so gezaako byonna okulaba nga obeera just careful kyenyinza ogamba. Ate ne bwe bakukwatira togenda zikumyawo leero, bwe baba bakukwatireyo siri kulinda enkyalo akuba leero ojja zinoonya n'amaanyi era kyendowooza nti omuntu yenna ejjo bw'eba efuumize kati ng'olwaleero olina kutekinga like few pips nova mu katale kubanga tejja kubaayo volume. That is what we expect. Kati omuntu ayagala okukola nga yawulira tosobola kwesonyiwa at least olunaku olwaleero, genda mu katale twalayo bu pips tutteyo vaamu. True. Okay guys, ndooza tugenda kuba tukoma wano eno. Mwebale bonna likinga, bw'oba tonna likinga, sharinga, laba rewatch this video. I think it can give you more. Kansubire simanyi oba ka audio kabadde clear, ka music kabadde clear. Kyonna kyekiri. Ndooza tugenda kuba tukoma wano eno. Kamalo stopping us stream, then we continue here. Okay. Duncan.